makuru mu binyamakuru, ikiganiro utegurirwa na radiyo Rwanda. Tubahaye ikaze mwese mu kiganiro cya none mugezwaho nk'uko bisanzwe nanjye Jean Daniel Sindayiga yamfatanije na Nyirarukundo Xavera. Icya none tugiye kugiterurira he? Reka ikiganiro cy'uyu munsi tucyanzikire mu nkuru ya Jeune Afrique ifite umutwe ugira uti icyo Perezida Paul Kagame yandikiye mugenzi wa Chad Mahamat Idriss Déby. Nibyo banditse mu gifaransa ngo Rwanda Chad ce que Paul Kagame a écrit à Mahamat Idriss Déby. Jeune Afrique iterura iyi nkuru yayo ivuga ko ku itariki 15 z'uku kwezi kwa Kanama aribwo Perezida w'inzibacyuho mu gihugu cya Chad yakiriye ubutumwa yohererejwe na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, ubutumwa bwajyanywe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta. Jeune Afrique ikavuga ko yabashije kubona ibikubiye mu ibaruwa Perezida Kagame yandikiye mugenzi we wa Chad, yatangaje ko ubwo butumwa bwari bukubiye mu ngingo 3 z'ingenzi. Mbere na mbere Perezida Paul Kagame yamenyesheje mugenzi we ko ashaka kurushaho kunoza umubano mu nzego zose, ariko cyane cyane ubuhahirane n'ubukungu hagati ya Kigali na Njamena. Icya kabiri nk'uko Jeune Afrique ibyandika, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yabwiye mugenzi we wa Chad ko yizeye ubufatanye bukomeye n'abayobozi b'iki gihugu ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Centrafrique. Perezida Kagame kandi yasoje ubutumwa bwe muri rusange yizeza gufatanya na Mahamat Idriss Déby mu biganiro ku gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo bya Afurika ku bijyanye n'iterabwoba, cyane cyane muri Afurika yo hagati no mu majyepfo. Ibaruwa ya Perezida Kagame kuri mugenzi we wa Chad yaje kurikira intumwa Perezida Mahamat nawe yohereje i Kigali mu kwezi kwa 5 uyu mwaka. Xavera, icyo gihe General Mahamat Idriss Déby yohereje mu Rwanda murumuna we hakaba n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida Abdelkerim Déby Itno. Muri uru ruzinduko yabonanye na Perezida Paul Kagame ndetse bagirana ibiganiro. Mu kwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo kandi General Mahamat Idriss Déby yagiranye ibiganiro n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Francophonie. Uyu ni umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo wamugiriye inama y'uko yazategura amatora anyuze mu mucyo. N'amatora azaba muri uyu mwaka utaha. Duhindura ingingo kandi twerekeze mu mvaho nshya ku nkuru ivuga ko Madame wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yasabye urubyiruko gushaka ukuri ku mikorere y'isi. Inkuru y'iki kinyamakuru igakomeza ivuga ko ibyo bikubiye mu butumwa Madame Jeannette Kagame yageneye urubyiruko ku munsi w'ejo kuwa 5 ubwo u Rwanda rwizihizaga umunsi mpuzamahanga wahariwe urubyiruko. Ku rwego mpuzamahanga uyu munsi wizihijwe tariki ya 12 muri uko kwezi kwa 8 ku nsanganyamatsiko igira iti guhindura uruhererekane rw'ibiribwa, uruhare rw'urubyiruko mu guhanga udushya dusigasira ubuzima bw'abantu n'ubw'umubumbe. Iyo nsanganyamatsiko yagarutsweho mu gihe isi yugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kandi ifite urubyiruko rurenga 2/3 by'abayituye, ndetse rukaba rufite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura ibintu mu gihe rugize imyumvire ikwiriye mu bisabwa gukorwa kugira ngo umubumbe wongere kubona ibiribwa biwuhagije n'inzara ikaba umugani ku baturage bose. Mu butumwa Madame Jeannette Kagame yatanze yasabye urubyiruko guhora rureba ibirukikije, hagira ati mushishoze murebe ibibakikije, muhore mwihugura kugira ngo musobanukirwe ukuri ku mikorere y'isi. Ubumenyi n'uburambe mugenda mwunguka bibabereye umwambaro ubaranga n'itabaza ribamurikira mu nzozi n'ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere abandi. Umuryango w'abibumbye ukavuga ko umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko w'uyu mwaka wabaye mu bihe isi ihanganye n'icyorezo cya COVID-19, ariko ko bitabujije gutanga ubutumwa bugamije gukangurira urubyiruko kugira uruhare mu kuzahura uruhererekane rw'ibiribwa binyuze mu kuruha amahugurwa akwiriye, kurufasha kwinjira mu bikorwa, guhanga udushya ndetse no kurutoza gushakira ibisubizo mu kwikorera. Uyu mwaka uyu munsi wizihijwe hifashishijwe ikoranabuhanga, ukaba warateguye ku bufatanye bw'ishami rya Loni ryita ku biribwa FAO ndetse n'andi mashami ya Loni yita ku bana n'urubyiruko. Aho umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatanze ubutumwa bw'amashusho agira ati kijondanye. Ati umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko w'uyu mwaka wagaragaje ibisubizo bitangwa n'urubyiruko ruhanga udushya hagamijwe guhangana n'ibibazo biri mu ruhererekane rw'ibiribwa. Bari guhangana n'ubusumbane buri mu mutekano w'ibiribwa, ikendera ry'urusobe rw'ibinyabuzima, iyangirika ry'ibidukikije n'ibindi. Yakomeje asaba buri wese guha urubyiruko ikaze ku meza y'uruganiriro mu gihe abayobozi bahanganye no kubaka isi itagira n'umwiheza, iharanira aho kuri kandi iharanira iterambere rirambye kuri bose. Duhindure ingingo. Xavera, Ubwongereza bugiye gusuzuma icyemezo cyafunze ingendo ziva mu Rwanda zerekeza ku butaka bwabwo. Ambasaderi mushya w'Ubwongereza mu Rwanda Bwana Omar Deir yijeje isuzuma rishya ry'icyemezo gikumira ingendo ziva mu Rwanda kimaze amezi asaga 7 kubera icyorezo cya COVID-19. Ubwongereza bwashyize u Rwanda kuri red list cyangwa se
lisiti itukura guhera tariki 29 mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Urwo rutonde rugaragara ibihugu umuntu biturutsemo cyangwa binyuzemo mu minsi 10 ishize atemererwa kwinjira mu Bwongereza cyangwa muri Irlande kereka igihe ari umwenegihugu cyangwa se afite icyemezo cyo guturayo. N'amabwiriza nareba ibindi bihugu byinshi byo muri aka karere birimo Uganda, Burundi, Tanzania ndetse na Kongo Kinshasa. Ariko mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ejo bundi kuwa kane kikagaruka ku ngingo zitandukanye zijyanye n'umubano w'ibihugu byombi, u Rwanda nyine n'Ubwongereza, Ambasaderi Omar Deir yavuze ko guhagarika ingendo ziva mu Rwanda zerekeza mu Bwongereza ari icyemezo cyafashwe mu gihe ibintu byinshi byari bitarasobanuka ku Rwanda n'akarere. Hari ku Ambasaderi Joanne Lomas yagize ati imbere hari ikibazo cy'inkingo nke cyane, nta buryo bwo gupima abantu benshi, hari amakuru make cyane ku bijyanye n'uko coronavirus yihinduranyije yaba ihari. Ubu dukomeza gusesengura amakuru yose, icyemezo kizakomeza gusuzumwa. Cyakora uyu mwambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda yavuze ko akurikije imibare agenda abona hitangwa n'inzego z'ubuzima hano mu Rwanda bigaragara ko iyi COVID-19 igenda igabanuka. Niho yagize ati mperutse gukurikira Minisitiri w'Ubuzima agaruka ku mibare y'uburyo ibintu bihagaze mu Rwanda. Twavuga ko igipimo cy'ubwandu bushya kiri hasi cyane kandi turimo kubona ko inkubiri ya gatatu y'ubwandu isa n'iyasubiye ku murongo, bikaba ari ikintu cyiza. Yakomeza agira ati dukomeza kohereza aya makuru i Londres, icyemezo kigafatwa n'inzego zacu z'ubuzima zishingiye ku bipimo by'ubwandu n'abapimwa. Bazakomeza rero kubirebaho bafata icyemezo gikwiye bijyanye n'ubuzima, ariko ndahamya ko birimo kugana mu cyerekezo cyiza hano mu Rwanda. Ku bijyanye n'uko guhagarika ingendo z'abava mu Rwanda berekeza mu Bwongereza, Ambasaderi Omar Deir yavuze ko kitagira ingaruka ku Banyarwanda gusa, ahubwo ngo n'Abongereza igihe bashaka kuza muri aka karere mu biruhuko, mu bucuruzi cyangwa se mu bikorwa bijyanye n'uburezi, nabo ngo cyabagiraho ingaruka. Muri iki kiganiro kandi Ambasaderi mushya w'Ubwongereza mu Rwanda yanagarutse no ku nama ya CHOGM yagombaga kuba yarateraniye i Kigali mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, ariko ikaza gusubikwa kubera icyorezo cya COVID-19, maze avuga ko hari icyizere cy'uko iyo nama yitezweho gutanga umusaruro ku Rwanda no ku rwego mpuzamahanga ishobora gusubukurwa mu gice cya mbere cy'umwaka utaha wa 2022. Aha yagize ati nk'igihugu kizayakira, icyemezo nyamukuru kizafatwa na leta y'u Rwanda izakorana bya hafi n'ubunyamabanga bw'umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza Commonwealth. Ni icyemezo cya leta y'u Rwanda, twe tuzakora ibishoboka byose tugishyigikire. Dushishikajwe no kubona bibayeho mu gihe cya mbere cy'umwaka utaha cyangwa se vuba bishoboka. Yakomeje agira ati dufite icyizere ko izaba vuba kuko ni inama y'ingenzi kandi azaba ari n'amahirwe y'u Rwanda yo kurushaho kwigaragaza. Ati tuzi neza ko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwakira inama, turashaka kubihamisha amaso yacu. U Rwanda rwakoze ibitandukanye mu kuyitegura kandi ndahamya ko twiteguye kubona inama imeze neza cyane, ariko nanone ndahamya ko cyari icyemezo cyiza cyo kuyigiza inyuma kuko bishimangira gukorera hamwe nk'umuryango ukomeye w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Uyu mwambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda yanagarutse ku rubanza rwa Paul Rusesabagina ukurikiranyweho n'ubutabera bw'u Rwanda ibyaha by'iterabwoba, avuga ko uru rubanza rutaba gatotsi mu mubano w'u Rwanda n'Ubwongereza. Yavuze ko imibanire hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza ihagaze neza ku buryo urubanza rumwe rutatuma ibintu byose bihinduka, gusa ashimangira ko buri muntu wese utari Rusesabagina gusa akwiye guhabwa ubutabera bwuzuye imbere y'amategeko. Ati sintekereza ko urubanza rumwe rwahindura imibanire y'ibihugu byinshi, gusa nanone ni urugero rwiza rw'uko dushobora kuba inshuti ariko tukanagira ibyo tutumvikanaho. Iyo ibihugu bifitanye umubano mwiza bishobora kubwizanya ukuri, ariko icy'ingenzi ni uko ubufatanye bukomeza. Hagati aho ku by'uru rubanza rwa Paul Rusesabagina nabo bareganwa hamwe, ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byanditse ko isomwa ryarwo ryagombaga kuba ryarabaye ejo kuwa gatanu, ariko ryimurirwa mu kwezi gutaha kwa 9. Nko mu kinyamakuru West France banditse ko uru rubanza rwimuriwe itariki 20 z'ukwezi kwa 9, naho ikinyamakuru Imvaho Nshya cyandika ko urukiko rukuru rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwatangaje ko impamvu iri somwa ry'urubanza ryimuwe ariko ngo urukiko rutararangiza kwandika urubanza kuko ruhuza abantu benshi kandi rukaba rugomba kwandikanwa ubushishozi. Mwiburanishwa ryapfundikiwe tariki 22 Nyakanga uyu mwaka, ubushinjacyaha bwasabiye Paul Rusesabagina igihano cyo gufungwa burundu nyuma yo kugaragaza ko hamwe n'uruhurirane rw'ibyaha 9 birimo iby'ubwicanyi n'ubugome byakozwe n'umutwe w'iterabwoba wa MRCD-FLN yashinze akanabubera umuyobozi. Uwo mutwe w'iterabwoba ni waje kugaba ibitero byishe abaturage mu Rwanda ndetse bikanabasahura mu myaka ya 2018 na 2019, byagabwe cyane mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe mu turere twa Nyaruguru
Nyaruguru na Nyamagabe ndetse no mu karere ka Rusizi. Ambasaderi Karega uhagarariye u Rwanda i Kinshasa yabwiye abanyamakuru ko u Rwanda atari rwo nyirabayazana w'umutekano muke ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru turayibasomera mu bitangazamakuru bya Politiko na Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye muri Kongo, aho byanditse ko Ambasaderi Karega yabigarutseho mu mpera z'icyumweru gishize ari mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kinshasa. Ambasaderi Vincent Karega yabwiye abo banyamakuru ko u Rwanda rutigeze na rimwe rushoza intambara muri Kongo. Yabigarutseho mu gihe hari bamwe mu banyekongo bakunze kuvuga ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'umutekano muke uvugwa mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Yavuze ahubwo ko nyirabayazana w'umutekano muke ukomoka ku mitwe yitwaje intwari habarizwa yiganjemo abanyekongo ubwabo n'abandi banyamahanga bakeya. Ambasaderi Karega akaba yaravuze ko nta na kimwe u Rwanda rushobora kungukira mu kuba Kongo yagira umutekano muke, ari nayo mpamvu ngo rwakunze u Rwanda nyine guharanira ko ahubwo icyo gihugu gitekanye. Ati ntacyo twakungukira mu mutekano muke muri Kongo, ahubwo ni inyungu kuri twe kuba mu burasirazuba bw'icyo gihugu haboneka amahoro. U Rwanda nta munsi n'umwe rwigeze rushoza intambara ku butaka bwa Kongo. Yakomeje avuga ko icyagiye gihangayikisha u Rwanda ari ukuba imitwe yitwaje intwaro nka FDLR yaragiye ikoresha Kongo nk'ibirindiro biyifasha kwisuganya ngo isubire guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ati icyagiye gihangayikisha u Rwanda ntabwo byari ukwigarurira amabuye y'agaciro y'icyo gihugu cyigenga hakoreshejwe imbaraga. Impungenge z'u Rwanda buri gihe zagiye ziba umutekano warwo wahungabanywaga n'abarwanyi basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Guhera ubwo nibwo ibibazo byatangiye. Ambasaderi Vincent Karega akaba yarashishikarije abaturage b'ibihugu byombi u Rwanda na Kongo gukomeza kubana neza no kubyaza umusaruro uwo mubano bagamije iterambere. Uwo mubano w'u Rwanda na Kongo kandi jondanye ni nawe utuma kompanyi y'u Rwanda ikora ingendo zo mu kirere Rwandeya irimo kwagurirayo ingendo zayo. Nk'ubu inkuru y'ikinyamakuru The New Times iravuga ko guhera tariki 15 z'ukwezi gutaha kwa 9 Rwandeya izatangira gukorera ingendo mu mijyi ya Goma na Lubumbashi yo muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ingendo zije ziyongera kuzo Rwandeya isanzwe ikorera i Kinshasa mu murwa mukuru w'icyo gihugu. Kuri Twitter abagenzi batega Rwandeya bishimiye ko igiye gutangiza ziriya ngendo ebyiri zerekeza i Goma na Lubumbashi, ndetse bamwe bavuga ko byerekana umubano mwiza n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turacyari mu kiganiro makuru mu binyamakuru. Xavier reka tunerekeza amaso mu byanditswe hanze y'u Rwanda. Turahera kuri iyi nkuru ivuga ko ibihe bidasanzwe byashyizweho mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri byongerewe igihe ku nshuro ya 6 uhereye igihe byashyiriweho tariki ya 6 Gicurasi uyu mwaka. Perezida Felix Antoine Tshisekedi niwe washyizeho ibyo bihe bidasanzwe by'amage muri izo ntara ziherereye mu burasirazuba bw'igihugu cye, ndetse ashyiraho ba guverineri b'abasirikare kugira ngo bashyireho akabo mu kugarura umutekano muri ako gace kamaze igihe karibasiwe n'imitwe yitwaje intwaro ikaba idahwema kwibasira abasivile. Umutwe ushyirwa mu majwi cyane jondanye n'uwa Kisilamu witwa ADF NALU urwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko ukagira ibirindiro ku butaka bwa Kongo kuva muri 2013, aho maze kwica abanyekongo basivile barenga 6,000. Iyi nkuru yo muri Prosperité Actualité CD ku rubuga rwa Radio Okapi, Africa News, The Africa Report no muri Rofar ikomeza ivuga ko ibyo bihe bidasanzwe byongerewe n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, ahabanje uw'abadepite babitoye ari 334 kuri 335, naho umwe arifata. Abasenateri bo kuri 109 bagize Sena ya Kongo Kinshasa 89 nibo bitabiriye itora, kandi bose batora bemera kongera igihe cy'ibyo bihe bidasanzwe muri Ituri na Kivu ya ruguru. Nubwo hashize amezi 3 ba guverineri b'abasirikari basimbuye abasivile muri izo ntara zombi, abagize societe civile muri izo ntara nyine zombi hamwe n'abadepite bahakomoka bavuga ko ibyo bihe bidasanzwe nta musaruro ufatika byatanze jondanye, ahubwo ngo urugomo n'ubugizi bwa nabi byarushaho gukaza umurego. Bakibaza amaherezo yabyo, dore ko banavuga ko ubutegetsi bwa gisirikare bwahawe izo ntara zombi n'ubundi hasanzwe habarizwa ingabo z'umuryango w'abibumbye zihamaze imyaka n'akaka, ariko ntibibuze ko umutekano uhaba ingumi. Hagati abadepite bo mu ntara ya Kivu ya ruguru basabye ingabo z'igihugu cyabo kutababonamo abana
abanzi bagomba kwibasira muri ibi bihe bidasanzwe intara yabirimo. Basaba FARDC arizo ngabo za Kongo Kinshasa kumenya umwanzi w'amahoro uwo ari we, cyane cyane inyeshyamba za ADF, za FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro. Izi ntumwa za rubanda muri Kivu ya ruguru zibisabye nyuma y'aho umuvugizi wa guverineri atangarije ko hari bamwe mu badepite batifuzaga ko ibihe bidasanzwe bikomeza muri iyo ntara, aho yabashinje kutareba inyungu rusange za rubanda byitwa ko bahagarariye. Kuri iyi ngingo y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa Xavera, ubu amakuru amaze icyumweru acicikana nayo ko na leta zunze ubumwe za Amerika zigiye kwinjira mu ntambara zijyanywe no kurwanya inyeshyamba za Kisilamu zo mu mutwe wa ADF zamaze kuwushyira mu mitwe y'iterabwoba ikorana bya hafi n'uwa leta ya Kisilamu. Ibi byemejwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo Kinshasa, wavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika zizohereza y'abasirikari kabuhariwe kandi ngo bazahamara ibyumweru byinshi batera inkunga ingabo za Kongo Kinshasa FARDC. Gusa mu nkuru yacyo ku iterabwoba, ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse kibaza kiti les Américains aideront-ils plus la RDC que l'Afghanistan? Reka tugenekereze mu kinyarwanda jondanye. Bashatse kwibaza bati ese abanyamerika bazafasha Kongo Kinshasa byisumbuyeho kurusha Afghanistan? Ni nyuma y'aho leta zunze ubumwe za Amerika ziviriye muri Afghanistan zihamaze imyaka 20 zarahirukanye abatalibani ku butegetsi, ariko zatangira ibyo kuva muri icyo gihugu abatalibani bakisubiza ubwo butegetsi kuva ku cyumweru gishize tariki ya 15 Kanama. Jeune Afrique nibutsa ko mu kwezi kwa 2017 abasirikare kabuhariwe ya leta zunze ubumwe za Amerika bahagaritse igikorwa bari bamazemo imyaka 6 mu burasirazuba bwa Central Africa, aho bahigiraga hasi kubura hejuru umunya-Uganda Joseph Kony uyobora inyeshyamba za LRA. Abo banyamerika batahutse bataramuciryera. Jeune Afrique ikibaza niba koko izi nzobere mu kurwanya iterabwoba ku isi zongeye kugaruka mu mashyamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizabasha noneho gucogoza uyu mutwe wa ADF naho ukomoka muri Uganda, ariko ukaba ufatwa nk'ishami ry'umutwe wa leta ya Kisilamu muri Afrika yo hagati. Leta ya Kisilamu niyo kandi initwa Daesh. Jeune Afrique irongera ikibaza iti ese ibigango by'abanyamerika bizarushaho kuba ingirakamaro muri Kongo Kinshasa, umusaruro wabo we mwiza kurenza uwo bagayirwa muri Central Africa bahahiga Joseph Kony, cyangwa se muri Afghanistan aho bamaze imyaka 20 bakumiriye abatalibani ariko bikarangira isi yose iguye mu kantu. Nuko bitega amaso nta katarebwa. Mu gihe nanone hirya no hino ku isi abantu bakomeje kugaragaza ko ubukungu bwabo bwabangamiwe bikomeye n'icyorezo cya COVID-19, ikinyamakuru Jeune Afrique cyifashishije urutonde rwa Forbes magazine ikora ku baherwe bo ku isi cyanditse ko abanyafurika b'abaherwe kurusha abandi kuri uyu mugabane bishimira ko imitungo yabo yakomeje gusagamba, ubukungu bukarushaho kuzamuka nubwo hariho nyine icyo cyorezo na n'ubu kandi kiracyariho. Jeune Afrique ikagira iti abanyemari batunze za miliyari nka Rabiu, Dangote, Sawirisi n'abandi bagenzi babo bungutse angahe muri uyu mwaka wa 2021 jondanye. Iyi nkuru igatangira ivuga ko abamiliyarderi b'abanyafurika batigeze bahungabana mu bikorwa byabo bibinjiriza ifaranga, ngo ubutunzi bwose hamwe bw'abamiliyarderi 10 ba mbere ko bwarazamutse bugera kuri miliyari 60 na miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika nk'uko byatangajwe na Forbes magazine muri uku kwezi kwa 8. Ni mu gihe mbere y'iki cyorezo rero ubwo butunzi bwabo ko ari 10 nyine ba mbere bwabarirwaga muri miliyari 51 na miliyoni 900 z'amadolari y'Amerika ari mu mpera za 2019. Umunya-Nigeria ariko Dangote akomeje guhiga bagenzi be kuko bibaye umwaka wa 10 yikurikiranya ku mwanya wa mbere muri Afrika, aho Forbes yo muri uku kwezi kwa 8 yamubariye wenyine akayabo ka miliyari 12 na miliyoni 300 z'amadolari. Mbese ngo ubutunzi bwe bwiyongereho miliyari 4 z'amadolari ugereranije nuko bwanganaga mu kwezi kwa 4 ku mwaka ushize wa 2020. Mu bandi ba miliyarderi ba Afrika bishimira ko ifaranga ryabo ryikubye harimo undi munya-Nigeria witwa Abdul Samadi Isiaku Rabiu, umunyamisiri na Sefu Sawulisi, abanyafrika y'epfo Niki Openema na Johan Rupati n'undi munya-Nigeria witwa Mike Adenuga. Mu gusoza iyi nkuru umuntu akaba yakwibaza niba koko bibaye impamo ko burya ibyago bya bamwe bitera akanyamuneza abandi, ibi bigashingira ku kuba bamwe bakomeje gukirigita ifaranga mu gihe abandi bakomeje gukurwa umutima n'iki cyorezo cyageze ku isi mu mpera za 2019 cyadukiye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan wo mu Bushinwa. Ubu muri rusange ku isi iki cyorezo cya COVID-19 kimaze kwica abarenga miliyoni 4. Abanduye bo ni bangahe? Abanduye ni miliyoni 210 naho abarwaye bagakira ni miliyoni
miliyoni 188, ariko n'ubundi burya Bibiliya bivuga Jean Daniel ko bafite bazongererwa. Nibyo rwose niko ibivuga ngo ufite azongererwa. Ubwo kandi twari dukomoje ku bagashize nka gashamura kuri iyi si, perezida w'Ubushinwa Xi Jinping we yasabye abarigwije bo mu gihugu cye ayobora cy'Ubushinwa gusaranganya ubwo butunzi bwabo bakaremera abakishakisha. Iyi ni inkuru muri Global Times, Shanghai Post, Le Quotidien du Peuple, Chinois Net, ikaba itangira yibutsa ko intego nshya ya guverinoma y'Ubushinwa hari uburinganire bwa rubanda mbere yo gukomeza kuzamuka no gukataza mu iterambere. Aha niho Xi Jinping yashingiye ahamagarira abanyemari kwizirika umukanda maze bagafata ku butunzi bwabo bakageruraho bagaha n'abandi ntibakomeze kwicira isazi mu jisho mu gihe hari abarya bagasigaza yewe bakanabimena. Abasesengura ibya politiki y'ubukungu mu Bushinwa Jean Daniel bakavuga ko iyi ngendo nshya ya Xi Jinping yubakiye ku murongo wari warimakajwe na Mao Zedong kuva mu 1949 kugeza apfuye hari mu 1976. Mao yashakaga ko nta muturage w'Ubushinwa usigara inyuma, ahubwo ko uburumbuke bugera kuri bose. Ibyiswe mu Gishinwa ngo iki? Mu Gishinwa babyise Gong Tong Fuyu. Gong Tong Fuyu. Xi Jinping agasaba abantu ku giti cyabo bamaze kugira aho bigeza nyine hamwe n'ibigo bikomeye kudakomeza kwigwizaho imari bonyine. Iyi rero ikaba ari nayo politiki yiswe kudasigana mu mibereho n'ubukungu mu gihugu cyatangaje mu mwaka ushize wa 2020 ko cyahaciye ubukene bukabije ariko ubusumbane bwo bukaba bukihafite ijambo. Reka iyo ngingo tuyiveho. Nyuma y'imyaka 34 bamwishe muri Burkina Faso hagiye kuba urubanza rw'abishe wari perezida Kapitene Thomas Sankara, aho ruteganyijwe gutangira mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Nk'uko byanditswe na Jeune Afrique, Le Monde, L'Express, Africa News, The Africa Report, The Sun no mu bindi bitandukanye Xavera, ubushinjacyaha bwa gisirikare bwaho muri Burkina Faso bwatangaje kwa kabiri w'iki cyumweru ko urubanza ruzabera mu ruhame. Ku ntebe y'abashinjwa kwica Kapitene Sankara muri kudeta yo ku itariki 15 Ukwakira 1987 harimo Kapitene Blaise Compaoré wahise amusimbura ku butegetsi kugeza muri 2014 ubwo yashakaga guhindura itegeko nshinga bikamuviramo kwirukanwa n'uburakari bw'abaturage bigabije imihanda nawe agakizwa n'amaguru yerekeza y'ubuhungiro kwa sebukwe mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Birashoboka rero ko Compaoré ashobora kuzaburanishwa adahari, ariko muri 2015 nkuko iyi nkuru ikomeze byibutsa hatanzwe impapuro zizwi nka manda zo kumuta muri yombi imyaka 6 irashize. Areganwa hamwe n'abandi bantu barenga 10 barimo General Gilbert Diendere wari umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo ubwo habaga iyo kudeta yo mu 1987. Uyu General Diendere ari kurangiriza igihano mu gihugu cye, igihano cyo gufunga imyaka 20 nyuma yo gushaka kongera guhirika ubutegetsi muri 2015. Thomas Isidore Noel Sankara yishwe amaze imyaka 4 ku butegetsi, nawe yagezeho anyuze muri kudeta, ariko ibyo yari amaze kugeraho birivugira mu mibereho, mu mitegekere, mu bukungu n'ibindi. Xavera ibyo birimo guhindura izina ry'igihugu aho gukomeza kwitwa Haute-Volta bahawe n'abakoloni b'Abafaransa, we yakise Burkina Faso igihugu cy'abantu b'inyangamugayo, Pays des hommes intègres. Iyi nkuru ikanzura ivuga ko ubaho muri Burkina Faso batangiye kwibaza niba koko igihe kigeze ngo kuri kwiyicwa rya Sankara hamwe n'abandi bantu 12 bari kumwe kujya hagaragara. Kubera guharanira ko umunyafurika adakomeza kuba insuzugurwa imbere y'umwera, Sankara yarakunzwe cyane n'abanyafurika babo mu gihugu cye n'abo hanze yacyo biturutse ku bushizi bw'amanga bwe yari afite. Abamufata nk'icyitegererezo cyabo bamwita Che Guevara wa Afrika. Sankara yapfuye afite imyaka 37 y'amavuko, asiga umugore n'abana 2 jondanye. Twerekeze muri Haiti, hashize icyumweru umutingito ukaze wibasiye amajyepfo y'uburengerazuba bw'icyo gihugu uri ku gipimo cya 7.2 ku rwego rwa Richter. Ibinyamakuru birimo Haiti Libre, Les Echos, Le Parisien, Huffington Post, Le Soir, La Croix bikavuga ko imibare y'abahitanywe n'uwo mutingito hamwe n'ibyangijwe nawo ihinduka umunsi ku wundi. Nko kugeza ejo kwa gatanu abapfuye bazize uyu mutingito n'ingaruka zawo barengaga 2,200, abakomeretse bo barengaga 12,000 mu gihe inzu zasenyutse burundu zisaga 53,000 naho izangiritse ku buryo zasanwa n'ibihumbi bisaga 77. Abakora ibikorwa by'ubutabazi byo kugoboka basizwe iheruheru n'uwo mutingito batanga amazi, ibiribwa n'imiti basabwe kubikorana ubushishozi birinda gukora amakosa nk'ayo muri 2010 aho imfashanyo zatanzwe mu kaduruvayo kenshi. Icyo gihe muri 2010 Xavera nabwo Haiti yari yibasiwe n'umutingito wa
wahitanye abantu ibihumbi birenga 200, hakomereka icyo gihe ibihumbi 300, naho abandi hafi 1.5 basigaye batagira aho kurambika umusaya. uyu mutingito wo mu cyumweru gishize wo waje wiyongera ku gahinda abanyahayiti bari bamazemo ukwezi, kandi nanone bagatewe n'iyicwa ry'uwari perezida wabo Jovenel Moise wishwe n'abagizi ba nabi bagizwe n'abacanshuro bo muri Colombia bamurasiye mu rugo iwe Port-au-Prince mu murwa mukuru wa Haiti. Tuve muri Haiti twerekeze muri Afghanistan, ahakomeje kuvugwa intsinzi y'abatalibani nyuma y'imyaka 20 birukanwe ku butegetsi, hakanavugwa itahukanwa ry'abanyamahanga n'abenegihugu bahunga abo batalibani. Kuri bariko jondanye hakaniyongeraho n'ukwigomeka ku butegetsi bushya bw'abatalibani bikozwe n'ababwirukanyweho. Mu gihe Perezida Ashraf Ghani yahungiye mu mahanga, hari abandi bari mu butegetsi bwe berekeje mu kibaya cya Panjshir bajyanywe no kuhigomekera. Panjshir aho ni mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'umurwa mukuru Kabul, ngo aho kuyoboka ngo biteguye kumena amaraso yabo. Turabisoma he jondanye? Turabisoma muri France 24, Libération, Bloomberg, The Guardian, Arab News, Gulf News no mu bindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye, aho byanditse ko mu gihe igihugu hafi ya cyose cyamaze kugera mu maboko y'abatalibani, hari akarere kamwe kitwa Panjshir kahungiwemo n'abadashaka kuyoboka. Abo barangajwe imbere na Omad Masudi, ni umuhungu wa komanda Masudi wishwe na Al-Qaeda ari ku itariki 9 Nzeri 2001. Hari kandi n'uwari vice perezida Amrullah Saleh. Uyu Saleh ukiyumva nk'utaratakaza ubutegetsi yararahiye arirenga, avuga ko adateze kumanika amaboko kuko ngo ubu niwe perezida wa Afghanistan. Arabishingira kuki? Nk'umutegetsi ukigendera ku itegeko nshinga rya mbere y'uko abatalibani bisubiza igihugu, Bwana Saleh avuga ko mu gihe perezida ataye imirimo ye cyangwa se apfuye, vice perezida ahita aba perezida w'inzibacyuho. Ubwo nyine akaba ari we wivuga. Twerekeze mu nkuru zidasanzwe tunagana ku musozo w'iki kiganiro. Xavera yahoze ari inzu ya Nelson Madiba Mandela, wabaye perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo kuva mu 1994 kugeza 1999, yahinduwe hoteli y'agatangaza. Ngo nakataraboneka rwose. Turabisoma muri News 24, The South African, Mail and Guardian, The Continent no muri France 24, aho bitangira inkuru yabyo bivuga ko imwe mu nzu za Mandela yabayemo i Johannesburg hagati y'umwaka 1992 n'1998 yamaze kuvugururwa yose ihindurwa hoteli yo kuriramo iraha. Umuryango we Fondation Nelson Mandela niwo watangije igikorwa cyo kuyihindura nshya muri 2018. Ubu ngo ikaba yiteguye gufungurira amarembo abakiriya ba mbere bazayigana. Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 18, aho ijoro rimwe ari amayero 230, ubwo nahaciriritse uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda Xavera ararenga 200,000. Naho ushaka kurara mu cyumba Mandela yabagamo ngo azajya ariha amayero 860 ijoro rimwe, ubundi aryame kandi ahumeke nka nyirinzu ari we nyakwigendera Mandela. Ubwo azaba yishyuye akaba 900 mu mafaranga y'u Rwanda ijoro rimwe. Abagira inkwi barya ibihiye jondanye, ngo muri iyi hoteli ya Mandela ni ahantu hazajya hafasha uhagiye gutekereza byimbitse kugira ngo habone amahoro kandi hanibere mu buzima Mandela yabayemo, kuko aho niho koko yatuye mu myaka 5 yamaze kuba perezida. Ngo bwari ubuzima bw'ubwigunge kuko nibwo yari akimara gutandukana n'uwari umugore we Winnie Mandela. Muri iyo nyubako yahinduwe hoteli, Mandela akiriho yahakiriye abashyitsi b'imena nka Bill Clinton wabaye perezida wa 42 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, anahakirira Michelle Obama, uyu ni umugore wa Barack Obama. Obama yari perezida wa 44 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa hari abatarashimishijwe no iyo nzu ibitse umurage mwinshi wa Mandela yahinduwemo ahantu ho kwinezeza kuko bigaragazwa n'ibiciro byo kuharara ijoro rimwe. Nyamara ngo Mandela ubuzima bwe bwose yabumaze aharanira guca ubusumbane n'uburyamirane mu gihugu cye. Mu gusoza iyi nkuru, abayanditse bakibutsa ko hari indi nzu iherereye Soweto yahinduwe mize, ariyo nzu ndangamurage Mandela yabayemo mbere y'uko hatabwa muri yombi tariki ya 5 Kanama 1962, ubwo yari yinjiye mu gihugu rwihishwa avuye mu rugendo rwo gushakisha amaboko ku mugabane wa Afurika kugira ngo habone abamufasha kurwanya politiki y'ivanguramoko yari yimakajwe n'abazungu aho muri Afurika y'Epfo. Dusoreze mu Bwongereza, i Londres mu murwa mukuru w'icyo gihugu, ahatangijwe akabari gategurira ibyo kunywa abakiriya na za nyarubwana zabo. Iyi nkuru yagarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye.
bitandukanye. Ibyo birimo nka Time, My London, The Independent, Mandatory, Food and Wine Magazine, La Presse ndetse n'ibindi, aho byandika ko ako kabari kitwa Afterback kakaba gaherereye mu murwa mukuru w'Ubwongereza Londres. Aka kabari Afterback ngo karaharawe cyane ubu ngubu, kandi ngo gakomeje kuyobokwa na benshi kubera umwihariko gafite wo kuzimanira ibinyobwa biteguye neza abakiriya bako, ariko ngo ntikanibagirwe gutegura ameza imbwa zabo bakiriya zifatiraho ibyo kunywa. Ni ukuvuga ko uko shebuja w'imbwa amira ni nako n'imbwa yenyine nayo ibimira, ntabwo iba yicira isazi mu jisho. Inkuru y'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru mu mashusho no mu nyandiko Jean Daniel agaragaza neza urugwiro imbwa zakiranwamo muri ako kabari, aho zitegurirwa ibirahure byiza cyane bidatandukanye n'ibyo bashebuja baba banyweramo nabo. Umwe mu bakiriya b'ako kabari akaba yitwa Rema Moses, avuga ko yashimishijwe cyane n'uburyo bo ubwabo n'imbwa zabo bahabwa rugari muri ako kabari. Yagize ati twagiye dusohokera ahantu hatandukanye ndetse banaha agaciro imbwa, ariko nta na hamwe twari twarigeze kugera aho dushobora kurekura imbwa zacu zikajya aho zishaka mu bwisanzure. Jamie Swan ari nawe nyiri ako kabari akunda kugaragara kenshi ari we uri kwita no gutegurira imbwa z'abakiriya ibyo kunywa, aho iyo amaze kubitegura abanza kuziha ibisuguti zikabona kujya ku meza aba yaziteguriyeho ibyo kunywa. Avuga ko yaba imbwa cyangwa se shebuja wayo ngo bakiranwa urugwiro muri ako kabari, maze akagira ati ntabwo dushyira imbwa imbere, ahubwo dushyira imbwa n'abantu ku rwego rumwe. Ngayo nguko nyine imbwa zahindutse abakiriya ndetse na ba nyirazo ba shebuja nabo ngo bakirwa kimwe muri ako kabari kitwa Afterback. Mbese tugenekereje mu Kinyarwanda Afterback umuntu yavuga ko ari nka nyuma yo kumoka zikajya kwisomera ku muvinyo. Ni nuko dusoje ikiganiro cy'uyu munsi. Turabashimiye cyane kuba twakibanyemo. Tuzasubira kwa gatandatu utaha ku masaha nk'aya. Jyewe nari Nyirarukundo Xavera, bari kumwe nanjye Jean Daniel Sendayigaya. Ibihe byiza.